Здравствуйте! Меня зовут Вера Алексеевна Полякова-Норвуд. Добро пожаловать на урок русского языка. Добро пожаловать! И давайте начнем работать. Let's get down to work. Давайте начнем работать. I want you to think a little bit about all the things that you can now express in the Russian language. You can talk about things and people around you. You know how to ask questions. You can identify the location of things here and there. Здесь, там. And you can talk about family members. Also, you can talk about what the people are doing. We know how to say that someone is reading a book and another person is reading a magazine, and then there's a group of people listening to music. Some people are working and others are resting, and then people play sports and games. And you can express all of these things in the Russian language. You can say «Я читаю письмо», or «Я читаю газету», «Я читаю книгу», «Я читаю учебник», «Я слушаю музыку». Сейчас, at this moment, сейчас мы работаем, we are working, мы работаем, and maybe someone else is resting. Он отдыхает, or она отдыхает. But we are working, мы работаем. So we will take a look at a few pictures, and I will be asking questions of you. Что он делает, что она делает, что они делают. I want you to respond accordingly and in Russian, по-русски. So let's begin. Давайте начнем, пожалуйста. Что он делает? Он читает. Что они делают? Они слушают музыку. Что она делает? Она работает. Что они делают? Они отдыхают. Что они делают? Они играют в шахматы. А они, что они делают? Они играют в футбол. Хорошо, хорошо. Что они делают? Они играют в хоккей. Что они делают? Они играют в бейсбол. Хорошо. Что они делают? Они играют в баскетбол. Они играют в баскетбол. Ну, хорошо, хорошо, молодцы. So, we can talk about people performing several actions. But let's work a little bit on how we ask questions. What kind of word order should we observe in questions? Let's look at this picture. Кто это? Это Максим. Это Максим. А что он делает? Он читает книгу. Он читает книгу. And now, as we are still looking at this picture, let's think of questions that we can ask about it. We can certainly ask, who is this? Кто это? Кто это? But that's a little bit too easy for us at this point. Let's come up with the question, what is Максим doing? Что
делает Максим? Что делает Максим? How would you ask, what is he doing? Что он делает? We can also ask, what is Максим reading? Что читает Максим? What is Максим reading? Что читает Максим? What is he reading? Что он читает? So let's take a look at these questions on the screen. Итак, what is Максим doing? Что делает Максим? What is he doing? Что он делает? Notice the word order. When we ask what is Maxim doing, Maxim's name appears at the end of the sentence, after the verb. Что делает Максим? So if you use a noun in this type of question, you place it after the verb. Что делает Максим? Что он делает? What is he doing? If you are using a personal pronoun, place that pronoun before the verb. Что он делает? Let's look at the next two questions. Что читает Максим? Again, we're using Maxim's name, so we place it after the verb. Что читает Максим? Что он читает? Now we have a question with the personal pronoun in it. So the personal pronoun comes before the verb. Что он читает? And this is the word order that we should observe when asking questions. If you use a person's name or a noun that identifies that person, place your noun or the person's name after the verb. If you use a personal pronoun, that pronoun should go before the verb. Что читает Максим? Что он читает? And now I want you to get ready for an exercise. So your pens, pencils, ручка or карандаш. You will also need your тетрадь. We will take a look at a few pictures. And I want you to write down the questions that you can ask about these pictures. Okay, so let's take a look at our first picture. Пожалуйста. Write down your question. So, хорошо. So what questions can we ask about this picture? Either what is Ivan Ivanovich doing or what is he doing? Again, let's look at our questions. Что делает Иван Иванович? We're using his name in this question and we put his name after the verb. Что делает Иван Иванович? We can also ask, what is he doing? Now we use the pronoun on, and this pronoun comes before the verb. Что он делает? Хорошо, let's go to our next picture. And again, please write down your questions.
Ну, хорошо. Хорошо. So what can we ask about this picture? What is Nina doing? Or what is she doing? How do we pose those questions in Russian? Что делает Нина? Or we can ask, что она делает? Посмотрите, пожалуйста. Look at this. Что делает Nina? And Nina's name comes after the verb. Or we can ask, что она делает? And if we use the personal pronoun она, then we place it right before the verb. Что делает Нина? Что она делает? And let's take a look at one more picture. So please write down your question for this one. Ну, хорошо, хорошо. So how did you pose your question? What are they doing? Что они делают? Посмотрите, пожалуйста. Что они делают? And the pronoun они appears right before the verb. Что они делают? What are they doing? Что они делают? Ну, хорошо. How would you ask your friend? What are you doing? Что ты делаешь? Что ты делаешь? What are you doing? Now, suppose you are joining a group of your friends and you need to ask them, what are you guys doing? Что вы, you use your plural pronoun, вы, что вы делаете? Что вы делаете? Что ты делаешь? Your singular and informal question. Что ты делаешь? But when you are addressing a group of friends, you ask, что вы делаете? Also, what would you do if you need to address the same question to an adult person? Что вы делаете? Что вы делаете? Ну, хорошо, хорошо. I do hope that everybody practices with me as we do things in class, because it's very, very important for you to keep working on the Russian language very actively and very seriously. Just don't let things pile up. We need to deal with them as they appear, one at a time, preferably. Ну, прекрасно, хорошо, хорошо. Let's talk a little bit more about Russian families and how they live and where they live and what their daily routine is. And to help us with that, here's our textbook. Учебник. Учебник. Russian for everybody. Русский язык для всех. And in our учебник, you need to find урок номер 2. Lesson number 2. That's what we are studying now. The second unit in the textbook. Урок номер 2. In урок номер 2, go right to page 90. Page 90. And on page 90, there's a text. Наша квартира номер 2. Apartment number 2. Квартира номер 2. And from this text, квартира номер 2, we are going to find out about a few things that
a Russian family might do when they are at home, when they have some time for relaxation. And of course, this is a text about whom? Иван Иванович и его семья. Иван Иванович и его семья. Well, you already know a little bit about Russian families and how they are structured. You know that бабушка and дедушка are very important. And it's not unusual for 3 generations to live together. So in one apartment you will find папа и мама, их дети, and then бабушка и дедушка. The living conditions in Russia are not quite as luxurious as they are in this country, and you will not find too many families living in their own houses. So it is not unusual, as I have said, for mama, papa, их дети, and then бабушка and дедушка to live in one apartment. In this situation, people have to learn to share living space and really be thoughtful and courteous with each other, because otherwise, you know, this situation might develop into something that is really difficult to deal with. So when you have to share living space with a lot of other people, you learn how to cooperate and how to do things in nice ways. Russian families are very close. People share a lot with each other. They depend upon each other emotionally and in many other ways too. Parents maintain very close ties with their children and with their parents too. So we have this interdependency of parents, children, and grandparents. Grandparents care for their grandchildren, but then mama and papa care not only for their children, for их дети, but also for их родители, for the grandparents who might be living with them and helping them to take care of their children. But the situation with Ivan Ivanovich and его семья is not that trying. They seem to have an apartment, квартира, of their own. And they live in квартира номер 2, apartment number 2. So without further ado, let's get to this text and we will start reading it. Oh, we need to take a look at this word. This little word will appear in the text and also in many exercises that are based on this text. Сейчас, сейчас. And I have been using this word in class. If you've been very attentive, you already know what it means. Сейчас means right now, at this moment. Сейчас, now. Say it after me. Сейчас. Сейчас. By the way, these 2 letters give us only one E sound. Сейчас. We can make it a little shorter in pronunciation than it looks on paper. Сейчас. Сейчас. Right now. Сейчас мы читаем. Сейчас мы читаем текст «Квартира номер 2». Квартира номер 2. So, I will read the text to you. I want you to listen very closely and follow me in your textbooks. Это квартира номер 2. Иван Иванович сейчас дома. Его жена и дочь тоже дома. Нина читает книгу. А что делают Иван Иванович и Анна Петровна? Иван Иванович тоже читает. Анна Петровна слушает музыку. Что читает Иван Иванович? Он читает журнал. А где их сын Максим? Он
гуляет. Ну, хорошо. So this is a short text, but it has pretty much every word that we have learned with you in it. So it's a very important exercise for us, and we will work on it one more time. I will read the text to you, and then I will ask questions, and I expect you to be able to answer my questions in a very nice, intelligent manner. So I will read the text slowly, but I want you to follow me very closely. Это квартира номер 2. Иван Иванович сейчас дома. Его жена и дочь тоже дома. Нина читает книгу. А что делают Иван Иванович и Анна Петровна? Иван Иванович тоже читает. Анна Петровна слушает музыку. Что читает Иван Иванович? Он читает журнал. А где их сын Максим? Он гуляет. Он гуляет. And now questions. I will ask questions in Russian, по-русски, and I want you to answer my questions also по-русски. Итак, пожалуйста. Что это? Это квартира номер 2. Хорошо. Где Иван Иванович? Где сейчас Иван Иванович? Иван Иванович сейчас дома. So, где его жена и дочь? Где его жена и дочь? Они тоже дома. They are also at home. Они тоже дома. Что делает Нина? Нина читает книгу. Хорошо. And now let me ask you, что читает Нина? Нина читает книгу. Нина is reading a book. Нина читает книгу. Так. Что читает Иван Иванович? Что читает Иван Иванович? Иван Иванович читает журнал. Иван Иванович читает журнал. А что делает Анна Петровна? Что делает Анна Петровна? Анна Петровна слушает музыку. Анна Петровна слушает музыку. Хорошо. А где их сын Максим? Он гуляет. Он гуляет. Ну, хорошо. Хорошо. And now we will take a look at a couple of pictures. I want you to answer my questions very quickly and try not to look at the text. Look at the pictures. Okay, so let's take a look at this one. Так, скажите, пожалуйста, tell me please, где сейчас Иван Иванович, Анна Петровна и Нина? Они дома. They are at home. Они дома. Что делает Нина? Нина читает книгу.
Что делает Анна Петровна? Анна Петровна слушает музыку. Что делает Иван Иванович? Он читает журнал. Хорошо, and let's look at this picture. Где Максим? Он гуляет. Максим is out playing, or Максим is strolling. Максим гуляет. Ну, хорошо, хорошо. What I want you to do is read this text on your own and practice. Practice with this. Reading is a skill that you definitely must develop on your own. You know all the words in this text, so now just instead of reading words and phrases, go ahead and read sentences, and you will really enjoy doing that. Ну, хорошо, хорошо. So you know that Russian families are just like American families. When they are at home and they have some time for relaxation, they listen to music, they read books, and they just spend time together and enjoy a little family time. So let's take a look at this. Итак, это семья. Это семья. Они отдыхают. And also let's take a look at this picture. Это семья. Сейчас они дома. They are at home. Да? Они отдыхают. Они отдыхают. Ну, хорошо. Хорошо. So right after this lesson, I want you to work on your additional exercises and receive some more practice with the material of today's lesson and in general with the material of урок номер 2 in your учебник. Also your homework. Your homework comes from your workbook. In the workbooks, please find lesson 2, урок номер 2. Go to page 45. Page 45 and ask questions about sentences 29 through 38. Ну, хорошо, хорошо. So keep practicing with your Russian. Большое спасибо и до свидания.